Kính chào quý vị, chiều hôm nay chúng ta có dịp để tiếp chuyện cùng với lại một nhà giáo dục ở tại San Jose, California tên là Trustee Karen Martinez. Một lần nữa đến với chương trình Sức mạnh cộng đồng về giáo dục với lại Sam Ho và anh Hồng Cao. Thì chúng tôi rất hân hạnh được dịp đến quý vị mỗi tuần một lần, và chúng ta sẽ chú tâm về cái lĩnh vực giáo dục và cộng đồng, sức mạnh cộng đồng như vậy. Thì chúng ta we're welcome to have our special guest for this show, the community strength, focusing on education and community. And we are honored to have your presence, Ms. Karen Martinez. Trustee Martinez là một elected official for San Jose Evergreen Community College District. And she has served there for approximately going on the fourth year. So before that, she was a trustee in an elected position for the Alum Rock Union School District in East San Jose, a very important community there that really need the education system that we need to have to uplift our community and our young people. And so she's been with that district for approximately 8 years. So over 12 years in public education as an elected official. But she also had played a very important role in opening up many different educational institutions and places and locations and programs that really uplift the community that's most in need of a helping hand and a support system for their children to be more successful. Because when our children become more successful, then our community becomes stronger, our city becomes more prosperous, and society is a better place for all of us, for their families and for our families and for our city, and in turn for our nation. So these are the people who help make that happen, and we thank you very much for all your work, Trustee Karen Martinez. And of course, Mr. Hồng Cao has been a great example of success through education, because when he came to America, he's already a law student in Vietnam, and he would have become a lawyer. He became one of those leaders there in Vietnam, but the war ended. He escaped Vietnam through miraculous journey. I mean, I can't believe how these people survive after all they've been through the route to freedom. And he arrived to America in the early 80s, went to Evergreen Valley College as his first college here, went to San Jose State University, has his degree in engineering, civil engineering, and eventually worked for the city. And so because of that, his tax dollars have helped a lot of retirees in the social security system, and our tax dollars that take care of our cities and our state and our country. So every one of us is a contributor to making this country a better place. And without that education, he would not have achieved what he have achieved, as well as myself. Without the education, I would not be where I am today and become a productive, contributing citizen to our society. So that's why we have this show, so that we want to ensure that our young people, our children, even older people that didn't have an opportunity before, get a chance to go back to college, get a chance to get a degree, build their skills, and become more productive citizens to help themselves, their families, and our community. So it's a great show. We want to thank you. And this is a trilingual show. That means that we speak English, we speak Vietnamese, and we speak Spanish. Wow. So we want to be able to access everyone that speak the three languages in our city. And then eventually, if we have other languages, we would be able to open that door also. Maybe So Tagalog. yes. So please go ahead. Can you, if you can just help us address maybe a few of the key points that you feel would be great to share with the community relating education and relating to community building.
Yes. What would be those, and help us update some of that. Yes. So I think a couple of things is the, equality in education, making sure that everybody has the same access, regardless of the language barriers, understanding school systems, because it's very different here in the United States and here in California, as a matter of fact. And then, mental health care, there's many different systems. And I think that that's something that for us to work to have a better understanding on. And then how do we engage? How do we engage in these systems to support our students to then become productive citizens? And what does that look like? And again, coming from different backgrounds, it looks differently. I could say, like, from Mexico in particular, parents drop off their child and that's the end of the participation. And here it is different, and it is evolving with more parent participation. That I believe when teachers, students, and parents work together, that equals success. And how do we help support one another to get there? Because I try to summarize what you say in Vietnamese, so the audience can know a little bit. So bà đã có nói rằng là cái trọng tâm của giáo dục, và cái ý của bà làm thế nào để tạo cho tất cả mọi người có một cái cơ hội để mà có tiến tới cái sự giáo dục như vậy. Một cái việc làm nó cũng không phải dễ dàng, vì tất cả những cái người đi tới đó họ có những cái background, tức là những cái quá khứ, những cái gì của họ đó nó khác nhau từ các nước trở xuống, thì làm thế nào để họ có thể hội nhập được, họ có thể phát triển được trên cái con đường giáo dục như vậy. Và cái rất là khác biệt ở đây là trong cái nền giáo dục này của bên đây nó phải có sự cộng tác giữa, không phải là của trường học mà với cái người đó, mà luôn cả cái sự đóng góp của gia đình ở trong đó nữa. Đó là những cái yếu tố để quyết định cho cái sự thành công của giáo dục. So it's about equality and access, and understanding. Equality, access, understanding, and also engagements, right? Most definitely. You mentioned something about health also? No, health and wellness is important. I always say, and I think many educators would agree, if a child is hungry, they can't learn. It makes it more difficult for them to learn. And so if a child has other issues, family issues, housing issues, it makes it difficult for them to learn. And so how do we close that gap? How do we help making sure that everybody has access to food and clothing and those types of things, and mental health? And excuse me, when I've been in school, I think one of the other factor is how the student can get the support from the aid or from the school. That's right. From the friend or something. So like myself, even when I come here, I went back to school, but by that time I'm a full-time worker. I have no rent, nothing. But the other students I know, they rely on those short. So what do you think about it? It will be help for them. Well, and I think with that that's why we need to work to understand the systems. And I think that is something that we have in common within our communities, is that sometimes neither one of us understand what those systems are, how to access them, and how to utilize them when we do receive them for what they're for, and for us to gain, other to continue on in education. And so I guess to answer your question is that having information in trial language, right? So English, Spanish, Vietnamese, and I think we've moved into that direction. And I think doing that and ensuring that we're inclusive for everybody in one's native tongue, I think it will help us to get there. Well, that's wonderful. If you can just make a mention in Spanish, that would be great. Sí, lo que estaba diciendo es sobre nuestras costumbres, que puede ser igual, que en veces no entendíamos la lengua de uno, y cuando vinimos aquí a los Estados Unidos no entendemos los sistemas de educación mental, de lo que sea, y es importante
que eso es algo que necesitamos todavía trabajar, y por eso es importante para tener cosas que nosotros lo podemos recibir en diferentes idiomas, como en vietnamés, inglés y en español, para que podamos empezar mejor a entender los sistemas. So that's very good to focus on in terms of making sure that our children are healthy, because in Vietnamese we have the saying that có thực mới vực được đạo. Có nghĩa là that means that if you are not fed, you cannot get involved in religion. You can't think religiously if you cannot be fed physically. So that means that khi mà when a person that's hungry, they're not going to be ready for education or for religion, for spiritual life. So you want to make sure they are taking care of their physical need first. Right. It's very much at the Abraham's Maslow's hierarchy of need, right? The hierarchy of needs tell us that you have to meet the physiological needs first before you can provide. You can go to the next stage of security, and then eventually to self-actualization. So that's very important to take care of their needs. So that's why the elementary schools here generally provide free lunch for families that are low income, that cannot afford to, that have a limited income. And I think that's wonderful. I mean, whoever thought of these and came up with these programs, a lot of credits go to those people, because that's a very human thing to do, humane thing to do. Right. And to feed the children like that. I mean, I grew up in Vietnam, and I was a ninth grader when I left Vietnam. But throughout my years in elementary school, I would love to have this free lunch. That would be a luxury for me, but there's no such a thing. Even if I remember that when they start handing out like cookies, and I didn't have that because I didn't go to that school. That was attractive to me. That was like, wow, that's very nice, right? Wow. Here you got a full lunch, right? Yes. For our students, that's a sign of civilization. True. And that's really good that we have those programs. You also mentioned equity, equality, and access. It's very important to ensure that everybody has an opportunity to get to school. That's right. And it benefits us all when we have an educated populace. But equity and equality is so important too. Yes. And you mentioned engagement, same thing. In Vietnam, same thing. There's no such a thing as parent-teacher association. Right. Right? Did you ever hear that? I never heard of that in Vietnam, right? Right. It's a foreign concept. It is. Right? But here is a natural. And then our parents don't even take the time to go and attend, right? But that's an engagement concept that's really important for success of our children, and there's a lot more participation here. But parent-teacher association didn't exist in Vietnam the way I grew it up. As well as you did, right? Yeah. I think for in the level below, university, like in the high school or something, they only have a PTA, something like that, parent-teacher association. They gather together and discuss and solve the problem related to the student. Right. But when you go up to the college or university, they have a student union, group. And also, what I love the system here is, they have the professor always have the hour for a student, and they can freely come to talk and discuss everything he wanted, and not discussing in the class, but you can bring up or help in anything in related to the school, and I think the relationship is very very nice. And also I know I don't know if what I'm saying is right. The boy, they always have the student, That's right. inside, right? So that means that's nice. That means whatever the school doing, oversee and
they have now, and they have that group already know, and they know exactly what's going on, and they have their input with the board. That's and to increase. I think that's a very good step. Yeah. Yeah, it is. It's a very good step. Still more progress that we need to do, but it's a good step in the right direction for sure. Yeah. Yeah, those are the things that did not exist in Vietnam, right? No. It's in Vietnam. In Vietnam, I know they have PTA, but the level of engagement is not like here. Here is closer. Right. When I my daughter in a Catholic school, but I usually have to go to attend on the meeting with the parent, the student, with teacher. With the Catholic school. The Catholic school. So when you say Catholic school, is influenced by the French system, right? Yeah. But also, I saw outside they do have too, but because my daughter, I have only one daughter. I don't know how outside, but outside I know they do have too. And it's a very good system, Yes. And it's very helpful. Yeah. Well, the only parent-teacher association that I know when I grew up in Vietnam was when I got in trouble, and that's when that's when they report my parents. That's about it. But otherwise, there's no such other thing, right? So. So I think that in this case that's the engagement level is a very good thing, and as you say about the board, they ensure that there is the student also representing to take back the information. So some of those are the areas that from your perspective as a trustee, how are you seeing as successes and challenges in those areas? How are we doing in those areas of equality of access, engagement, and health support services? Well, I still feel that we have some work to do. But I will say, just also from someone who's done parent trainings. So I go out and I train parents and just have conversations of, how do you have a parent-teacher conferences? What are the things that we should ask the teacher? What are things that we could do at home? And I think that as we have evolved, I think more and more educators that are getting into education look like us, right? So they understand one's culture. And I think that's important. I think it's important for us to have an understanding or work to try to have an understanding of one another's culture so that we can ensure that we don't take that from our students. Just like I speak Spanish. It's my first language. I didn't learn English until the 3rd grade. But that's to keep my culture. And we should work to keep our cultures and work together, to ensure that our cultures are so similar, right? In many ways. But I think that is something that we should still work on. And I think with that is special education, for example. Some of us families think special education means something bad. And I don't see it that way. I see it as that we all, even from the conversation, we all have a different perspective and learn differently. And so it's a matter of how do we best support the student of where they're at in the way that they need it. And sometimes it's different for some students, and I think that we, our communities, need to understand what those processes are. Yeah. You want to go ahead and share that in Spanish? Sure. And then I will go in Vietnamese. Sure, and I'll paraphrase. Lo que estamos hablando sobre el tema es que de involucrarse uno y como en nuestras diferentes culturas y países es cuando un padre llega a la escuela, deja a su estudiante y ya para allí. Y aquí es lo que yo estaba explicando es que yo ha sido entrenamientos que cómo nos podemos involucrar como familias y como qué preguntas a preguntar en una junta de padre y maestro, que cómo está yendo mi hijo, mi hija, qué es cómo les podemos ayudar. Y eso es algo que necesitamos todavía aprender esos procesos y entender los diferentes
procesos en cada diferente escuela de la primaria, secundaria, preparatoria y también en el colegio, porque todos son diferentes. Thank you. Ông dịch lại. So có một trong những điểm mà bà đề cập tới, ngoài ra 3 cái điểm chính đó là, đầu tiên đó là bà nói trong cái hệ thống giáo dục ở đây thì vấn đề những cái điểm cần thiết ở trong cái hệ thống giáo dục ở đây là thứ nhất là về vấn đề mà gọi là cái sự công bằng trong cái lĩnh vực mà cơ hội cho người ta đi học. Đó nó gọi là equality và access, là làm thế nào để mà mình phải tạo một cái hệ thống giáo dục mà ngay cả người nghèo, những người trong hoàn cảnh rất là giới hạn, rất khó khăn, họ cũng có thể cấp sách đến trường. Và đây là một điểm mà chúng ta thấy không có xảy ra ở Việt Nam mình được, tại vì ngay cả theo em hiểu đó là ở Việt Nam á, là mình nhiều khi tốn tiền rất nhiều để mà cho con được đi học, mà đặc biệt là cái trường mà mình muốn. Thành ra mình phải trả tiền để mình được đi học, chứ không phải là như là hệ thống trường công ở đây mà là nó bắt buộc là ai cũng phải đi học hết. Và tiền học không có ai tốn tiền trong vấn đề đi học, gọi là tiểu học hay là trung học hay là đại học ở Mỹ này, nếu mà là những trường công. Tại vì tiền thuế của dân á, là đủ để mà lo những cái chuyện đó rồi, cho nên là dân không phải bỏ tiền túi ra. Thì cái vấn đề quan trọng ở Mỹ này là cái vấn đề giáo dục, làm thế nào để mà mỗi một học sinh nghèo mấy đi nữa họ cũng có thể cấp sách đến trường và có cơ hội học tất cả những cái lớp mà dân nhà giàu cũng phải học. Thì đó là một cái vấn đề rất quan trọng trong vấn đề công bằng và cập nhật được cho họ có thể tiếp thu được, tiếp cận được. Thứ nhì là vấn đề là bà đưa ra vấn đề sức khỏe rất quan trọng, và bởi vậy cho nên ở bên Mỹ này họ có những cái chương trình ăn trưa cho những gia đình mà lợi tức thấp. Thì như vậy thì các em nó mạnh khỏe thì nó mới học được việc, nó mới học được một cách thành công. Và thứ ba nữa là vấn đề gọi là engagement là làm thế nào để mà nó có cái sự tham gia của gia đình, bậc cha mẹ, phụ huynh, để mà biết được công việc của trường là thầy cô như thế nào và của con em của mình là như thế nào, để rồi họ hiệp tác với nhau mà họ có thể là tạo được những cái chương trình hay là những cái dịch vụ mà cần thiết cho con của họ được thành công. Đó là lĩnh vực thứ ba. Còn một cái điểm mà bà có đề cập tới nữa là bà cũng có giúp dạy những cái người mà gọi rằng là parent education, là những cái chương trình mà giáo dục cho những bậc phụ huynh, để mà những bậc phụ huynh biết cái gì phải chú ý tới trong cái hệ thống trường học, và để biết những cái chuyện mà cần phải làm, hay là ai để liên lạc, hay là những cái gì mình cần phải chú ý tới. Thì như vậy thì nó sẽ giúp cho trường thành công hơn trong vấn đề mà giáo dục con em của mình. Đó là những điểm mà Sam có thể nhớ được. Không biết là anh có gì điểm khác? Hồi nãy đó tôi cũng có đề cập với lại bà đó là ngoài những cái vấn đề đó còn phải có những cái sự trợ giúp cho những người học sinh. Tại vì khi mà anh Sam anh có giải thích thì đúng, bà nói là vấn đề là phải có sức khỏe thì phải có những cái trợ cấp về ăn uống này kìa. Nhưng ngoài ra đó, những học sinh đi học ở dưới thì không biết, nhưng mà khi lên trên tới cái bậc đại học đã lên đó là nó phải có những cái tiền mượn, tiền loan, tiền trợ cấp, tiền học bổng của chính phủ, để cho những cái người đó họ có thể họ được tiếp tục theo học. Rồi còn một cái điểm mà thầy nãy Sam có nói là cái engagement, tức là cái sự tiếp xúc giữa bên phụ huynh học sinh hay là của sinh viên với lại nhà trường. Thì rõ ràng là bên này ngoài cái hệ thống mà giống như tôi có nói chuyện đó là PTA, tức là giáo sư và gia đình, là cha mẹ và thầy giáo trong cái hiệp hội đó, để thường xuyên gặp nhau để nói chuyện về diễn tiến trong trường học, những cái cách thức họ giảng dạy, rồi những cái gì cần phải xúc tiến, những gì phải xài sửa. Ngoài ra đó là trong cái hệ thống của sinh viên với nhau thì nó có cái hệ thống của những người sinh viên họ hay học sinh họ làm liên kết lại thành ra những cái hiệp hội sinh viên học sinh. Và có trong nãy tôi có nói và bác xác nhận là ở trong mỗi cái hệ thống của giáo dục, là trong cái board thì cũng có những cái đại diện của người học sinh hay sinh viên ở trong tại đó. Thì đó là cái cách thức để mà chúng ta thấy rằng là cái trường học rất quan tâm. Họ muốn biết là những cái input, những cái gì của người sinh viên muốn nói, muốn đạo đạt, đồng thời họ nghe những cái chương trình nào của bên cái hội đồng, tức là cái board, để mà họ biết rằng là cái cách thức, cái diễn tiến như thế nào, để cùng nhau engage, cùng làm việc nhau để mà cải tiến cái hệ thống giáo dục đó.
Yeah, bà cũng mentioned about the special education, and you also mentioned about language and culture, Yes. And also representation. So bà cũng ta đề cập tới vấn đề special education, thì bà có nói rằng là nhiều người có một cái ấn tượng gọi là không có được khả quan lắm, hay là tích cực lắm trong cái lĩnh vực khi mà mình nói tới special education là những cái chương trình giáo dục đặc biệt. Nhưng mà thật sự cái chương trình giáo dục đặc biệt nó rất là quan trọng, bởi vì mỗi học sinh hay là nhiều cái trường hợp mà những em học sinh nó cần có những cái sự giúp đỡ riêng biệt, mà ví dụ như về vấn đề khuyến tật, hay là về vấn đề nó thiếu cái lĩnh vực này, nó thiếu lĩnh vực kia, thì mình phải biết là những cái điểm của các em đó, để rồi mình mới đáp ứng được cái nhu cầu của nó, thì nó mới có cơ hội, nó mới thăng tiến được. Thành ra mình phải có những cái chương trình đặc biệt cho những cái nhu cầu đặc biệt của các học sinh. Đó là những cái vấn đề chương trình hỗ trợ rất quan trọng. Bạn cũng có thể đề cập tới vấn đề mà ngôn ngữ và gọi là văn hóa. Cần phải giữ cái ngôn ngữ của mình, cần phải giữ cái văn hóa của mình, bởi vì nó có những cái giá trị rất là quan trọng mà mình phải giữ được. Và đặc biệt là trong trường học, giả sử như vậy, trường học phải làm thế nào để mà có những thầy giáo, những cô giáo mà cũng là một giống dân, hoặc là cũng có cùng một cái văn hóa, những cái ngôn ngữ giống như học sinh. Tại vì như vậy nó sẽ giúp cho học sinh cảm thấy dễ chịu hơn và không có ngại ngùng trong cái vấn đề mà học hành ở tại đó. Thành ra đó là những cái khía cạnh mà rất là quan trọng đối với bà ta. I want to check with you on in terms of you. I know that you and I and many of us agree that it's really important to maintain our language and culture. Yes. Obviously, for the obvious reason is that if you don't know who you are, and if you don't value who you are and where you come from, then how are you going to be able to value someone else? Right. Values and language and culture. So in order for us to really contribute to a different culture, we have to be able to value our culture and our language. And then because of that appreciation, then we can easily adapt to other culture and other languages, and we empathize and we understand that what's important for us is also important for them, right. And that will bridge the community together and build us as a strength. And besides that, as you mentioned before, it's because of language skills that you have, right. That you have certain position. True. And certain opportunity that help bridge that gap and make a difference. And especially we live in America, where we have people that represent all over the world. We want people who get to maintain their language and their Yes. culture, so that they can become the bridge that bring other countries together with us, and we Yes. build a better world than Yes. just ourselves in isolation. So help us understand, why do you think that language and culture is so important, especially for immigrants that live here? Because our young children, they were born here, their first their first language is English here, basically, Right. and their culture, so they have no clue of their parents' language and culture. And some of them also have what I learned in my undergraduate psychology, is the concept or the principle of a concept where the immigrant population, their children tend to look at their parents' culture and language as old-fashioned, True. as obsolete, and that's really a dangerous attitude. They call that the term immigrant personality in Interesting. psychology. Interesting. And that is something that I want, if you can address, why is it so important to maintain that language and that culture? You know, I look at the United States, I think something that we can both, it's like a soup, right? And it's just, we all add different ingredients and it makes the soup taste amazing, right? And so our language, our culture is similar. I mean, I love to learn, and I've worked to learn more and more about our Vietnamese culture and Vietnamese community, and I've been able to correlate the similarities that it has within our own Latino culture, because even within the Latino culture, there's different cultures. It's not just Mexicans, it's, from all over Latin America.
But with that, I mean, it really opens the doors for opportunities. And I'll give an example of that. So prior to going into public service and public office, I used to work in high tech. And I would always be given the Latin American accounts because I spoke Spanish. Granted, different dialect because business conversation is different from just how we're speaking, right? But I was able to get those positions because of my native tongue, which actually helped me grow because I didn't speak a business dialogue at home. But I learned, and that was really, really helpful. And so I think that if we encourage our students and our families that not to lose who we are, that for us to be a part of that little sprinkle of making the pot taste better, the soup taste better, and to embrace who and what we are in our culture, because each one of us, our cultures are beautiful in its own way. And it's critically important to keep that. And so I think we should talk about how it will benefit them in their career path, because they may meet someone else who speaks Vietnamese, and then they will be able to support them and have conversations. It could be anything, and the same thing within our own culture. I totally agree, and I can summarize to my audience là tại vì hồi nãy anh Sam cũng có đặt cái vấn đề với cái bà là về vấn đề rất là quan trọng là trong cái vấn đề giáo dục, đó là cái vấn đề có cái sắc thái, một cái tự hào, một cái truyền thống về cái văn hóa của cái dân tộc đó. Thì bà trả lời bà rất đồng ý cái đó. Thì tất cả những cái sắc chân mà tại đây nó giống như là những ingredient, tức là những cái chất liệu nó hợp lại để tạo ra một cái thức ăn hay một cái gì nó ngon lành. Muốn làm như vậy đó thì mình phải tôn trọng cái màu sắc của văn hóa cũng như cái ngôn ngữ của cái người đó. Cũng như anh Sam nói, hỏi bả về vấn đề mình có cần phải bảo vệ cái đó, thì absolutely là cái vấn đề bả là mình đúng là như vậy. Thì cũng giống như cá nhân của chúng tôi cũng muốn trình bày đó là giống như là tôi cũng đã làm việc ở tại Việt Nam Dung, thì cái nhiệm vụ của tôi là cũng tiếp xúc với tất cả các sinh viên học sinh. Thì tất cả những cái giới trẻ bây giờ đó hầu như giống như anh Sam này có đặt cặp, hầu như họ cũng không có quan tâm nhiều ra vấn đề đó. Nhưng mà thật ra đối với lại cá nhân mà tôi có đọc những cái nghiên cứu đó, thì thường những cái immigrant đó mà tới đây là những cái người đầu tiên, những cái thế hệ đầu tiên, thường là những con cái đó của họ nó muốn quên đi những cái gì quá khứ, nhưng mà sau đó những cái thế hệ kế tiếp nó lại muốn trở về, nó tìm lại cái cội nguồn đó. Thì exactly cũng giống như là tôi có làm việc ở đây thì cũng có gặp những cái hoàn cảnh như vậy. Thì tất nhiên là chúng ta thấy rằng là mỗi dân tộc tới đây cũng giống như đây là cái đất nước là Liên Hiệp Quốc, tức là một cái tổ hợp của những sắc dân tụ tập lại. Cái tốt nhất để tạo nên cái sự đẹp đẽ và thành công đất nước này là chúng ta lấy được những cái tinh hoa của cái văn hóa của dân tộc của mình để cùng nhau đóng góp lại để tạo ra một cái di sản chung của một cái đất nước. What I'm talking about explaining is because like I explain whatever you and Sam explain about the culture and about the language and how we have to protect and how to keep it going on and make it better. And my own experience when I explain is like I'm working at museum. My job every day I have to contact with students from different places. They come and they study about how what happened in Vietnam with the war and what happened for people or something. And also we have a lot of cultural events. And so I found out, the study said, usually immigration come to one place and their children tend to forget the culture and everything, the value of the culture of their country. But the next generation after that, they always tend to come back, and they want to know the root, and then this is very important. That's why I explain is in this country, United States, it's the country, the people from all over the world come here. The best way we have to pick
the best part of your culture. Yes. And then we mix together, we join together, and we build perfect system. And that's why this country is beautiful and moving on, and do a lot of good thing for the people. Yes, I agree. Yeah. So what's really great analogy that you provided is like a bowl of soup, right? Or we can think that in terms of a bowl of salad. Right. Right. It's really better and more healthy if we have a mix of different ingredients and different items. For example, it is really important that if I am the celery, I cannot pretend to be the onion. Right. Or I cannot pretend to be the Right. salt. I cannot pretend to be the sugar. I cannot pretend to be the pepper. If I'm the celery, I gotta be the celery. And when I mix with all the other ingredients and items, right, then it becomes great soup. Excellent. You don't want a soup that's just celery alone, Right. right? So that's the same thing about a salad bowl. I mean, like, to tell you the truth, when I go to the salad bar these days, for the last many years, I stopped using salad dressing. Because I look at that and say, well, this is great, healthy salad bowl, but if I put in the dressing, that's where the unhealthy part comes in, right? I don't know what they made of, Exactly. and all that stuff, but I know they're not that natural, right? It's all combined with different things. So because of the tomatoes and because of the greens and because of the celeries, the corn and the beans and all different types Now of, you're making us all hungry. right? I say, I don't need any more flavor. Right. They mix together. They Yes. give great natural flavor. Yes, that's true. And so I just don't use dressing anymore because that takes away the healthy part of that. And Right. that's my practice. So the same thing here is about our culture, our community. If we value each other, for whoever can speak this language, Right. or having this culture, or having this set of values, and most of us, especially the Latinx and also the Vietnamese community, and many communities, we value family. Right. That is very And that true. is really the nucleus of a community, That of a is true. society. And we need to be protecting that family unit so that when it's a healthy family, it's a healthy Very true. society. Very true. So, well, that's great. Why don't you just say a few things in Spanish, what we discussed, and then we can close our conversation today. Pues la tema entonces lo que estábamos hablando es que cómo podemos involucrar nuestras culturas, y es importante, y quiero hablar con los padres directamente, es que no perdemos nuestra cultura. Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, nuestros hijos, de nuestras culturas, a donde venimos y a dónde vamos, y para asegurar que tenemos un mundo mejor. Y para hacer eso tenemos que nunca perder nuestra cultura, nuestra lengua, que es tan importante, esa parte de nosotros y esa parte de nuestra sangre, y no lo debemos perder. Okay, great. Thank you very much. So, comments, final comments before we close for the session today. Thank you very much for inviting me to this show, and I feel it's very important and very helpful. To have not only the student but the parent know exactly what going on with our system, and we can discuss something that we try to improve and we make the system better, and that will be the benefit of the community. Thank you. Yes. Yes. So your closing statement? Yes. I think I just want to speak more to the parents, I think, today, is that, never be ashamed of your culture, and ask questions. Questions are good. And don't be embarrassed to ask questions. It's important that you know that you're valued, and it's important. And I just want to thank all of you for this dialogue. I think it's really helpful. It's very helpful.
And hopefully it encourages people to get more engaged and to ask those questions, right? So that we can better understand the system. Sure. Thank you. Yeah, Thank you. no, thank you. Dạ, thưa quý vị thì chúng ta kết luận với lại một vài cái ý kiến của chúng ta ngồi ở đây. Thì một trong những điểm mà mình đưa ra đây là vấn đề ngôn ngữ và vấn đề văn hóa rất là quan trọng. Đặc biệt chúng ta là những người di dân, chúng ta nên luôn luôn gọi rằng là quý cái văn hóa và cái ngôn ngữ của mình và duy trì nó, bởi vì chúng ta là người Việt, chúng ta là người từ các quốc gia khác nhau. Chúng ta đem những cái ngôn ngữ và những cái văn hóa rất đặc biệt và những cái giá trị rất đặc biệt là trong vấn đề gia đình thì đa số các văn hóa đều tôn trọng cái sự chặt chẽ của gia đình hết, bởi vì khi mà một gia đình thành công thì là một xã hội thành công, cho nên chúng ta hãy quý những cái giá trị đó. Và bà khuyên rằng là chúng ta đừng bao giờ cảm thấy mắc cỡ hoặc là e dè về cái văn hóa và cái ngôn ngữ của mình phải duy trì nó, bởi vì đó là những cái kho tàng rất quan trọng mà có thể mở những cánh cửa cơ hội cho mình. Như chính bà là nếu mà trường hợp bà không biết tiếng Mễ, tiếng Tây Ban Nha của bà, thì khi mà bà làm trong những cái cơ sở về high tech mà người ta giờ nhờ bà lo những cái account thuộc về cho người Tây Ban Nha, thì bà không có cái cơ hội đó nếu bà không biết cái ngôn ngữ và cái văn hóa đó. Thành ra là đây là những cánh cửa cơ hội mà chúng ta nên duy trì cho con cháu của chúng ta. Như anh Hồng nói đó, rằng là nhiều khi mình quên đi những cái thế hệ mới, nó cảm thấy khó chịu, nhưng mà khi mà nó càng lớn lên nó càng lớn hơn đó, thì nó sẽ cảm thấy là nó càng trở về nguồn của nó để nó biết rõ ràng và nó có sự liên hệ tới với lại cái tông tích của nó. Thành đó là cái bản chất của một con người, chúng ta là phải trở về cái tông tích của mình. Và cái ví dụ bà đưa ra giống như là một cái tô súp hoặc là một cái tô salad, thì nếu mà chúng ta có những cái vị khác nhau, những cái gia vị khác nhau thì chúng ta đều cần thiết hết, thì nó mới trở thành một cái tô súp ngon và cái tô gọi rằng là salad ngon. Nếu mà mình có nhiều cái gia vị khác nhau, mà nếu mà mình là gia vị mà là đường thì mình không thể làm tiêu, mình cũng chẳng có thể làm muối, và mình cũng chẳng có thể làm rau salad. Cho nên là cái chất lượng của mình là cái gì mình giữ và mình tôn trọng cái đó. Và khi chúng ta hiệp lại với nhau, chúng ta cộng tác với nhau, chúng ta xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và tốt đẹp cho mọi người hơn. So the wonderful place to stop here is the contributions that we can bring to the table, to the community, be ourselves and be who we are, and do the best we can to work together in order to build a better society. And a better San Jose. A better San Jose. So with that, we'll thank you very much for listening, and we hope to join with you the next time we meet. So thank you very much, Trustee Karen Martinez and An Hong Kao. And God bless you all. Thank you. Thank you.